steeti Anambra agụkọla uru ya n'afọ 2024 na-adịzi uchu maka ịrụpụta ọrụ dị ukwuu n'ọdịnihu. Ndị ndu APC ewezugala onwe ha n'akụkọ mmegharị nhọpụta maka South East Development Commission. Ị ga-anụkwa akụkọ n'afọ 2025 ụmụafọ Naịjirịa gosipụtara ihe ha na-atụ anya dịka ha mere mkpebi. Nwekwara ikikere anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ya gaziere gị onye ọma dị mma. Taa bụ Tuesday ahịa afọ. Ọka akụkọ bụ m Ikeria Ugwu. Gbata ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha n'uju. Ndị uwe ojii steeti Anambra agụkọla ezi ọganihu n'ọrụ igbochi omekome malite n'ọnwa Jenụwarị afọ 2024 ruo ugbu a, ebe ha nwụdoro ihe karịrị narị mmadụ atọ a na-enyo enyo, hụ na amara mmadụ 30 ikpe ma zọpụta mmadụ 14 atọrọ na-enweghị mmerụ ahụ n'afọ 2024. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Anambra Nnahe Obonoitam kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka. Chinyere Fesi Okoye wetara akụkọ ọ sị ụlọ ọrụ uwe ojii napụtachakwara ha ọtụtụ ngwa ọgụ nke gụnyere ogbunigwe 43 agbawabeghị agbawa, ihe karịrị 1,000 egbe dị iche iche nakwa ụdịrị mgba egbe dị iche iche dị 2,937 na ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ ike pụrụ iche ụlọ ọrụ ndị uwe ojii a kpara n'afọ 2024 bụ ogbugbu o gburu onye hụrụ maka mwakpo awakporo ndị uwe ojii n'Uruagụ Nnewi, mmebi emebiri ọtụtụ ebe ozuzo ndị omekome. N'isi nso a, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwupụtara nnapụta ha napụtara ụmụaka 3 asịrị na agbatara mgbere na steeti Bauchi, Bịa steeti Anambra, na njide ejidere mmadụ 4 ahụ si na ha bụ nne ụmụaka ahụ bụ ndị sara asịsa na ha kpara ya bụ arụ. Ndị uwe ojii na-arịọzi ọhaneze ka ha lezie anya mara na ha ga-amata ụmụntakịrị ndị a, mee ka ha na ezinụlọ ha zukọtakwa ọnụ. Ndị ndu otu pati All Progressive Congress n'okpuru ọchịchị Igbo Etiti na steeti Enugu agọpụla onwe ha n'ihe ha kpọrọ ebubo enweghị isi na ọdụ eboro megide ndị ọchịchị otu pati APC na South East gbasara nhọpụta ịba na South East Development Commission, nke onye jibu ọkwa okwupụta okwu ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu mere n'ihu onyonyo ala anyị. Ndị ndu APC n'ọgbakọ ha na ndị nta akụkọ nke emere ebe otu pati a nọ na steeti a jiri mere ọnọdụ kwuru na ndị ndu otu pati a anaghị anabata ndị na-ebute ọgba aghara ma ọlị. Chiege ọnụ arọ ji akụkọ a n'uju. Ndị pati APC na mpaghara Igbo Etiti Enugu steeti enweela ọgbakọ izugbe ha ji ekwupụta iwe ha n'okwu na-ezighị ezi nke otu onye n'ime ha nke ha nyere ezumike bụ onye jibu ọkwa dịka ọnụ na-ekwutere ọgbọ nzukọ omebe iwu Enugu bụ Eugene Odo, nke ha si na o kwuru na TV n'oge na-adịghị anya. Ọzọkwa dịka ibe ya, ndị otu ahụ gosipụtara obi adịghị ha ọcha na nhọpụta ahọpụtara ndị ọchịchị South East Development Commission nke ewepụrụ onye APC were onye ọzọ tinye. Ha kwuru na o nweghị ihe ọbụla jikọrọ ha na Eugene Odo, ma na-agwa ndị pati APC n'Igbo Etiti ka ha jikọọ aka ọnụ hụ na udo na agamniru chịrị na APC South East. Abụ m Chiege ọnụ arọ. Afọ 2024 bụ nke jupụtara n'ọgbata uhie nke ihe isi ike butere, n'agbanyeghị amụma na usoro nwegharị onyeisiala Tinubu. N'ime ihe niile, maka osinadị, enwere olileanya na Naịjirịa ga-aka mma n'afọ ọhụrụ a mgbe amụma niile a ga-amalite mịtawa ezi mkpụrụ. Nke a bụ echiche ụfọdụ ụmụafọ Naịjirịa bi n'Enugu dịka ha lebara anya n'afọ 2024. Afọ 2024 aka gafechara. Gere ya bụ akụkọ.
kemgbe ọtụtụ afọ ndị mmadụ otu ụlọọrụ dị iche iche n'obodo anyị n'izugbe na-eleba anya n'ọtụtụ ihe mere ahịa ha zụrụ na ihe ndị ha hụtara n'afọ na-agafe agafe tupu ha anabata afọ ọhụrụ. N'ala Naịjirịa, afọ 2024 bụ nke a ga-asị na o nwere akụkọ oke ihe isi ike nakwa akwụkwọ ego ala anyị enweghịkwa uru ọ bara, nke ọ bụ mwepụ ewepụrụ sọbsidi na mmanụ ụgbọala butere ya. Ọchịchị onyeisiala Tinubu na mbọ ya ibelata ihe isi ike na ịkwalite ngalaba na-emepụta ihe n'ala anyị kere ego nye ụlọ mmepụta ngwaahịa ndị ntakịrị n'ala anyị gbaa gburugburu, tinyekwara ọtụtụ amụma enyemaka. N'ime afọ a na-eleba anya, ụmụafọ Naịjirịa na-akpa ike na ngalaba mmepụta ngwaahịa dịka akwa, akpụkpọ ụkwụ na akụkụ ahụ ụgbọala. Ụmụafọ Naịjirịa tinyekwara onwe ha n'ịrụ ọrụ aka dị iche iche. Onyeisiala dozigharị ngalaba ụgbọ oloko ma guzobe ebe a na-arụgharị ụgbọala anaghị eji mmanụ petrol. Ọzọ, na ngalaba mmụta, ndị nne na nna na-eku ume ndụ n'ihi na etinyela amụma ịgbazinye ụmụ akwụkwọ ego agụmakwụkwọ. Ego mgbazinye a prezidenti melu iwu na ọdịmma ndị nne na nna ha na ndị na-azụ ha ma ndị enwere ike inweta ego ha eji wee zuo onwe ha. Ọ bụrụ na ndị na-achị anyị prezidenti Tinubu onwe ike mee ego mgbazinye ahụ a na-agbazinye ụmụafọ obodo anyị, o mee ka ọ gazuo oke na ndị chọrọ ya nọ, ọ ezigbo ife ka o mere. Maka o si na dị, ndị kwuru okwu na-akpọku gọọmenti etiti ka o nyere ngalaba mmepụta ngwaahịa enyemaka ahụrụ anya ma mee ngwa ngwa butuo ego mmanụ ụgbọala na ụgwọ ọkụ latrik, dịka nke a ga-enye aka ime ka ngalaba na-eme nke ọma. Dịka afọ 2024 bara n'ihe akụkọ n'ime otu izu ụka gara aga, ụmụafọ Naịjirịa soro ugbo ha ndị ọzọ n'ụwa niile ịnabata mmalite afọ 2025, ebe ụfọdụ gositara ọtụtụ mkpebi ga-edu ha n'ime afọ ọhụrụ a. Susan Eze na ụfọdụ ndị bi n'Enugu kwuru okwu gbasara atụmatụ ha n'afọ ọhụrụ a. Inwe mkpebi afọ ọhụrụ bụ ihe ụfọdụ na-eme, ebe ndị ụfọdụ na-ekwukwanụ na nke ahụ abụghị maka ha. Ndị kwuru okwu na-akọwa na inwe mkpebi afọ ọhụrụ bụ ihe mmadụ kwesịrị ike ajị n'ume ịhụ na o mezuru ihe o kpebiri, dịka mkpebi a bụ nke ebumnobi ya bụ mmadụ inyocha ka ndụ ya si gaa n'afọ gara aga wee nwee mkpebi ihe ndị ya ga-agbanwe n'afọ ọhụrụ a. Ụfọdụ na-ekwu na ọ bụghị naanị ndị mmadụ na-enwe mkpebi n'afọ ọhụrụ, na gọọmenti nakwa ndị ụlọ ọrụ dị iche iche nwekwara ike inwe mkpebi otu ha ga-esi rụọ ọrụ n'afọ ọhụrụ ka o wee metụta ndị mmadụ n'ụzọ dị mma. So na ọ bụrụ na ọchịchị na-achị asị onye ndu nwelu na-eri mperi, ị ga-enụ ntị, asị gị ikwu amaghị ibezie, isi gị ịnụ mee apply, ọ dị n'obodo mma. Ugbu a abanye n'afọ 2025 ma nwere mkpebi ma enweghị mkpebi, olileanya ọtụtụ ndị mmadụ bụ na afọ ọhụrụ a ga-ewetara onye ọbụla ihe ọma. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Ọ bụ akụkọ Susan ka anyị ji apịachakụwa nke uruchi taa. Ma tupu m bido gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị uwe ojii steeti Anambra agụkọla uru ya n'afọ 2024 na-adịzi uchu maka ịrụpụta ọrụ dị ukwuu n'ọdịnihu. Ndị ndu APC ewezugala onwe ha n'akụkọ mmegharị nhọpụta maka South East Development Commission. Anyị kọkwara gị n'afọ 2025 ụmụafọ Naịjirịa gosipụtara ihe ha na-atụ anya dịka ha mere mkpebi. Ọgwụba akụkọ ụwa nke uru chita ma chebilizie chie ga ọ na-arụ maka ịtapara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee apụkwala.
On the news tonight, Anambra Police Command counts gains in 2024, commits to greater achievements. APC leadership distances itself from Southeast Development Commission renomination. Plus, 2025 Nigerians list expectations as they make resolutions. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening, and many thanks for joining us on the news at 7. I am Chiegono Aro. Details of the news. Anambra State Police Command recorded major breakthroughs in crime prevention from January 2024 till date, with the arrest of over 300 suspects, securing over 30 convictions, and rescuing 14 kidnapped victims unhurt. The Commissioner of Police, Anambra State Command, Nagie Obono Itam, announced this while speaking to newsmen in Awka. Chinyere Fesi Okoye was there. The command also recovered a substantial number of arms and ammunition, including 43 unexploded improvised devices, over 100 different brands of arms, and 2,937 ammunition of various types, among others. Some other notable breakthroughs by the Anambra State Police Command in 2024 include the elimination of masterminds behind the attack on police operatives in Uruagu, destruction of several criminal camps across the state. Over the work we did 2024, we had 325 arrests for several crimes and secured over 30 convictions, and some of the trials are still ongoing. We have about 14 kidnaps, victims rescued unhurt. In a recent development, the command announced the rescue of 3 children allegedly trafficked from Bauchi State to Anambra State. 4 suspects, including an illegal foster mother, were arrested and confessed to the crimes. 4 children that were stolen from Bauchi State, and all of them were recovered, and the suspects will be prosecuted. Day before yesterday, again, some children that were stolen from Ondo State, 11 of them were recovered at Raifite and handed over to the zone in Ondo. The police are urging the public to assist in identifying these rescued children and reuniting them with their parents. The CP assured that the Anambra State Police Command is committed towards consolidating its gains in crime prevention and control in the state. In Awka, Chinyere Fesi Okoye, NTA News. The leadership of the All Progressives Congress in Igbo local government area of Enugu State has distanced herself from what it described as unfounded allegations made against the APC Southeast leadership over nominations to the Southeast Development Commission on national television by a former speaker of Enugu State House of Assembly. The APC leadership, in a press conference at the state party secretariat, stated that the leadership has zero tolerance for fomenters of crises. The report. The All Progressives Congress, APC, Igbo local government area, converged on the state party headquarters in Enugu to address the media on what they described as baseless and unfounded statements on a national television by a former speaker, Enugu State House of Assembly, Eugene Odo. The chairman of the party in Igbo local government area, Simon Atta, made it clear that the comments did not represent the All Progressives Congress leadership in the Southeast. This unauthorized appearance was a blatant overstep, as he lacks the legitimacy to speak on behalf of the members of the Southeast APC leadership. We also re-emphasize without equivocation that he is not a member, supporter, or stakeholder of APC in Igbo local government area. His business allegation against the nomination into SEDC or otherwise by leaders of APC Southeast during this interview were unfounded and aimed at showing seed of discord. Furthermore, the communique described the recent nomination and renomination of zonal representatives of the Southeast Development Commission as faulty and called for a change to the status quo. We are not happy with the recent nomination and renomination going on with the SDC. The initial nomination was balanced and
with one person from the Enugu West zone and the other person from Enugu North zone. The Enugu North West zone that was nominated was Honorable Wuchukwabana, whereas Dr. Daniel Ubuja from Nsukka zone was nominated. Unfortunately, the list was tempered, and the only nomination coming from the Enugu North, which is Nsukka zone, was changed to a non-PDP man from Enugu West in the person of Honorable Tobi Okechukwu. The Igbo-Etiti APC stakeholders reaffirmed their commitment and confidence in the leadership of the APC in the Southeast Zone and to remain steadfast in their collective goal of strengthening the party in the zone. In Enugu, we now take a short break. Do stay tuned. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. Welcome back. Moving on, the year 2024 was full of bombs of inflationary measures amidst President Tinubu's reforms and policies to better the lot of Nigerians against all odds. However, there is hope for a better Nigeria in the new year when reforms and policies will begin to yield positive results. These are the views of a cross-section of Nigerians resident in Enugu as they review the winding year 2024. Yukeria Ugu has the report. Over the years, individuals, groups, organizations, and the country at large run inventories and take account of various experiences, transactions, and events that shaped the outgoing year before ushering in a new year. In Nigeria, the year 2024 can be said to be characterized by a history of high inflation and devaluation of Naira triggered by the fuel subsidy removal. The President Tinubu-led administration, in its effort to stem the tide of inflation and boost domestic production, had disbursed cash to micro, small, and medium enterprises across the country amidst numerous interventions, policies, and reforms. In the year under review, Nigerians are making waves in the manufacturing industries such as clothing, shoes, and vehicle spare parts fabrication. Nigerian youths have also engaged themselves in various entrepreneurial skills, especially in the area of information and communication technology, thereby keeping youth restiveness at bay. The introduction of CNG vehicles and siting of conversion centers, as well as rehabilitation of railway tracks and trains, have in no small measure given succor to the transport sector. Again, in the education sector, parents are having ease of life as their financial burden has been reduced by the implementation of President Tinubu's student loan scheme. There is hope when we look around and see that today in Nigeria, our people are embracing manufacturing. Think about the automobile industry. We now produce cars, jeeps, all kinds of vehicles, and even the so-called keke napep. When we begin to encourage those who are producing by patronizing them, I believe that they will manufacture more, increase their facilities, employ more people. The educational sector, that he is trying to give something like palliatives to indigent students and to the higher institutions. The student loan scheme is a good one, and I believe that no section of the country will be left out from the benefits. I believe
that the autonomy of local government, the Supreme Court judgment, was a major blow in 2024. Why do I say that? The grassroots is the main bane of governance, and you cannot overrule where good governance and the established institutions are coming up from if you rule out local government. However, respondents are calling on the federal government to accord meaningful assistance to domestic production sector and make haste to reduce the fuel pump price and electricity tariffs, as this will help the sector to thrive in the coming year. In Enugu, Ukeria Ugu, NTA News. As year 2024 rolled into history a week ago, Nigerians joined the rest of the world to welcome the dawn of the year 2025, with some having a list of resolutions to guide them through the year. Susan Eze spoke to some residents of Enugu on their plans for the new year. It's 2025. The tradition of making New Year resolutions is a case of different strokes for different folks. Some consider it noble to take stock of events that shaped the outgone year and identify areas of improvement. Others consider New Year resolutions a tough task they would rather not bother with. You have to have the discipline. If you cannot keep to your personal commitments, it might be difficult to keep the resolution. People, some have tried and failed, but they should keep trying. My New Year resolution is that I want to stop selling on credits because it brings down my business. My New Year resolution is to get more closer to God, to be more committed to achieving my goals. As New Year resolutions aim at achieving specific goals for personal or organizational growth, some schools of thought believe governments and organizations can also make policy resolutions on the path to toe in the new year to engender change and impact positively on the people. Government can resolve to make a resolution, policies, and make a change. With or without resolutions, it is the wish of many, if not all, that the year brings with it a better life for everyone. In Enugu, Susan Eze, NTA News. From the world of sports, here are the tidbits. To end the news, a recap of the top stories. Police in Anambra State has recounted their gains in 2024 with over 300 arrests, 30 convictions, and 14 kidnapped victims rescued. The APC leadership in Igbo-Etiti local government area has distanced itself from the Southeast Development Commission re-nomination. We also brought you the report that Nigerians have continued to list their expectations from the new year, even as they make New Year resolutions. That was the news. Thanks for watching and good night.